Alright, my favorite parcel has arrived. So, put it nicely and don't forget to buckle up for safety. Yes, let's unbox it later. I'm so excited. Woohoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Baiklah, untuk video pertama aku dekat channel ni, aku akan kongsikan video unboxing. It's very rare for me to do this, tapi macam itulah excited kan sebab dah 4 hari menunggu box ni sampai. Hari ke? Rasa macam it's more than that, 5 days maybe. But my box has arrived, my parcel from Fashion Valley, of course. Apa lagi kalau bukan dUCk. Baiklah, before we unbox this, kita nak tahu apa dekat dalam, macam mana rupa packaging dia, berkualiti atau tidak. Tapi dUCk kan, of course lah. Hello dUCkies, hello, how are you? Before that nak promote dulu, siapa yang belum pernah cuba pakai dUCk lotion, kita ada soothing dan kita ada brightening, make sure you guys beli satu sebab very good. My mom likes it, so if she approves it, it's on. Nak tengok dalam ke? Boleh lah. Soothing dah tak ada sebab dah bagi dekat mak. So look at this one. Brightening, look at that. If you can smell it, and I like the packaging, rose gold, and then she's planting. Okay. Put it. The smell is very nice. The texture is also nice too because dia macam water base. Yep, water base. External use only. Bau dia pun nice. But to be honest, between brightening and soothing, I like this one more. So kalau masih ada lagi dekat Fashion Valley, beli jangan tak beli. Beli bagi orang. Yeah. So benda dah ada. Baiklah, mari kita buat unboxing kita punya the latest addition to dUCk family, which is the Conscious dUCk Drinkware set yang berharga RM100, tapi orang yang bijak berbelanja dapat punya diskaun. Alhamdulillah 10% off. Mari kita unbox. I like bigger box sebab punya feeling tu Bismillahirrahmanirrahim. Be careful with knife. Okay, it's ready. Excited brosku. Tada! Okay, the receipt. And we welcome you. The Conscious dUCk. Okay, dUCk dah memilih untuk go green this time. For this one, okay, nipis. Ada tulisan kat belakang how to use it and then how to wash it. It's very good. It's very different. I said dUCkies kan, dUCkies kena sokong dUCkies. And then we have the Fashion Valley paper. Kita buat keluar dulu. Tutup balik. Salah. Apa boleh tutup balik? Ini dia boleh maafkan. Okay, tada! Okay, the time has come for us to unbox consciously the Conscious dUCk Drinkware set. The Conscious dUCk ini merupakan produk pertama Conscious dUCk yang mana diorang decide untuk go green. Jadi dia akan guna recyclable box, benda-benda yang nak menyelamatkan alam sekitar, pengurangan penggunaan plastik. Jadi inilah the first one, the first box. If you look at the box,
lain dia tak macam kotak purple selalu tu. Siapa daki dia tahulah perbezaan dia sangat besar. Kita pun tak guna kotak purple, sangat berlainan. So I'm very excited to unbox this because this one cost me RM100. People may say it's ridiculous, but if you like something, you go for it, right? Make sure that it's good quality dan benda limited edition. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so this is my drinkware set. The first one we have the vacuum insulated flask. Boleh isi sebanyak 380 ml, kata D. And then we have the tumbler. It's dark. Look at the rubber. Selamat nak pegang. The tumbler pula boleh isi sebanyak 700 ml. Dan dia juga bagi straw. Okay, apa D kata? D kata staying hydrated is important, but let's do it, right? So thank you D, you made us purchase this. So kita akan cuba dengan tumbler dulu. Okay, nice, okay. Okay, kita akan cuba dengan tumbler dulu. Kita buka lah, masukkan straw dan juga tutup balik. Dasar guna. Tada! It's nice. I'm ready for my cold drink. Mesti feeling macam wow, sihatnya. So this is it. The thing, if it's not pink, it's okay as long as they're related to it. Cherry. This is code cherry. Wah, code cherry macam tu lipstick kau. Dia elok lah. Duduk elok budak ni. I sit. Yang kedua, kita ada vacuum insulated flask. Cantik sangat-sangat, ada dark. And then dia punya finishing adalah glitter. Boleh tak korang nampak? Nampak. Like. Okay, sambil korang tengok tu, apa kata korang komen dengan duck, emoji duck, gambar itik dekat ruang komen Okay, cara nak penggunaan dia, kita push untuk minum. Okay, ada plastic cover kat sini. And then this one is nice. Okay, and then tengok dalam dia. Okay, bagus je. Oh, this is nice. And then dalam dia kita boleh buat 380 ml air sejuk ataupun air panas. Dan aku dah baca juga ada orang share yang dia buat pukul sepagi dan petang air masih lagi panas. Tak tahu kalau air sejuk macam mana kan. It's very good lah maksudnya. Benda bagus kita kena kongsikan. Kita tak sabar nak guna benda ni lah sebab rasanya air panas lebih banyak digunakan bila kita pergi buat kerja kan. Bagus juga. Dan untuk ini kalau kita nak lepak-lepak ke, okey lah yang ini. Kalau letak kat office tu macam agak mengada sikit lah. Untuk aku lah, untuk orang lain this one is very good. But this one bolehlah letak air panas and then 3 in 1 ataupun apa-apa minuman sihat yang korang ada. So it's very nice. Tapi aku betul-betul suka sangat dengan dia punya dark dan juga the glitter one. Nampak tak? Okay. Baik, pandai gerak pula. Aku nak ucapkan congratulations kepada Duck team from the Duck group sebab berjaya untuk cuba satu yang baru dengan gold green. Instead of purple box, dia bagi dengan box macam ni walaupun memang sangat berbeza. Tapi aku support
And then because it's too pretty dan sangat practical untuk aku juga, jadi I'm very happy with my items. So again, congratulations. Let's go green. Terima kasih korang sebab dah tengok video aku yang pertama ni. Harap korang suka, dan juga kalau boleh lepas ni korang jangan lupa like, komen and share. Tahu, jangan tak share tau. Lepas tu subscribe. Assalamualaikum, bye bye.